guys, welcome back to BlueberryBites. ఏంటి ప్లేస్ అనుకుంటున్నారా? Yeah. So recently I shifted to a new place. So this is where I'm staying right now. ఏంటి ఇలా కూర్చున్నా అనుకుంటున్నారా? సో రీసెంట్గా నేను వేరే చోటకి షిఫ్ట్ అయ్యాను. సో దిస్ ఇస్ మై న్యూ రూమ్. సో ఈ న్యూ రూమ్లోకి నేను ఒక మిర్రర్ కొనుక్కున్నాను. So today this video is gonna be unboxing my new mirror. Actually ఇది వచ్చి 3 days అయింది, కానీ ప్యాకింగ్ చూసి నాకేం అర్థం కాలేదు. ఫస్ట్ అసలు ఏంటి ఇలా పంపించారు, ఇట్లా వుడెన్లో పంపించారు అనుకున్నా. బట్ మేబీ సేఫ్టీ కోసం పంపించారేమో అని అనుకున్నా. బట్ నాకు ఎలా అన్ప్యాక్ చేయాలో తెలియదు. అండ్ దే వర్ లైక్ ఓన్లీ డెలివరీ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు. సో ఈ అన్ప్యాకింగ్ ఎలా చేయాలో నాకు తెలియట్లేదు. సో బయట పిలిచిద్దాకంటే లెట్స్ ట్రై అన్నట్టు ట్రై చేద్దామని అనుకున్నాను. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. బట్ దానికోసం నేను ఒక హ్యామర్ కొనుక్కున్నాను. మోస్ట్లీ ఐ థింక్ వీ కెన్ డూ దిస్, బట్ ఐ రియలీ వాంట్ రికార్డ్ దిస్ బికాస్ ఇది కూడా నా న్యూ రూమ్ కాబట్టి. సో ఐ వాంట్ షో యూ హౌ ఐమ్ డెకరేటింగ్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐమ్ బయింగ్ ఫర్ దిస్ న్యూ రూమ్ అండ్ హౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు డెకరేట్ ఇట్. సో యూ సీ దిస్ obviously. So this is like a huge room and it has a lot to do. Like we can do a lot of decoration, but I want to do like step by step. So this is the first part I'm gonna do right now. First I mirror set cheddam, and then we're gonna set up whole room. I'm gonna show you everything each by each. So if you are interested in decor videos or bedroom decor, so you can definitely watch my videos. ఈ మిర్రర్ వచ్చేసి ఎక్కడ తీసుకున్నానో నేను లాస్ట్లో చెప్తాను. బట్ యూ వెయిట్ అండ్ వాచ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ. ఇట్స్ గోయింగ్ బీ లైక్ 5 inch or something. సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ గోయింగ్ బీ లైక్ 5 inch or something. ఇది చాలా పెద్ద మిర్రర్ యాక్చువల్లీ. సో చూడగానే ఇంత పెద్దది ఎలా వచ్చిందా అని అనుకోండొచ్చు. ఏదైనా నేనప్పుడు ఇంత హ్యూజ్ ప్యాకేజింగ్ అది కూడా వుడెన్లో చూడలేదు. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ ఫర్ మీ. సో ఇట్స్ kind of a new for me also. So నాకే న్యూగా అనిపించింది, మీకు కూడా అలా అనిపిస్తుంది అని చెప్పి. సో ఐఎమ్ రికార్డింగ్ దిస్ వీడియో. ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ వాచ్. Let's hit it. What I'm thinking is, ఇది ఓన్లీ ఒక 1 side అన్ప్యాక్ చేసినామంటే మొత్తం వచ్చేస్తుంది. సో I just want to like pull one side. So we see I'm taking this side and putting it here and pulling it. So either one side మొత్తం చేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటున్నాను. This is like nails in. So if I'm just doing it like this, it is coming off. So మీకు చూపించాలి అంటే I can show you guys. So if you see, సో ఇవి ఇక్కడ నెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ నెయిల్స్ మధ్యలో పెట్టి మనం అలా అన్నామంటే వచ్చేస్తుంది మోస్ట్లీ. సో ప్రాబబ్లీ ఇట్స్ గోనా బీ ఈజీ ఫర్ మీ. సో దిస్ ఈస్ ద మిర్రర్ గైస్. ఇట్స్ అ హ్యూజ్, అంటే ఇంకా అటు సైడ్ కూడా ఉంది. సో ఇట్స్ లైక్ 5 inch అన్నమాట. సో ఇట్స్ 5 inch. సో ఫస్ట్ పైన నెయిల్స్ తీసేద్దాం. So almost done. So pine nails అయిపోయాయి. If you want to see, I'll show from this side. I'm not sure lighting అంతగా ఉండదు, but yeah, mostly we can manage. So first part అయితే పైన nails తీయడం. So second part వచ్చేసి middle. ఇప్పుడు మిడిల్ ఎలా తీయాలన్నా ఆలోచిస్తున్నా. kind of tough than what I thought, but yeah, ఇక్కడ చాలా టఫ్ ఉంది.
చూద్దాం. మిర్రర్ బ్రేక్ అయ్యేటట్టుంది, భయం వేస్తుంది. Middle parts are not easy. Oof. I'm so tired, guys. I'm so tired, guys. It's really tough. Middle parts అయితే అసలు చాలా టైట్గా పెట్టిండు. భయం అవుతుంది మిర్రర్ బ్రేక్ అయిపోతుందేమో అని. మేబీ ఇది స్క్రూ డ్రైవర్తో ఏమన్నా తీస్తారేమో అనిపిస్తుంది, బట్ ఐ డోంట్ నో. మేబీ ఇట్స్ ట్రై చేసి చూస్తా. అట్లీస్ట్ వన్ సైడ్ వస్తే మిగతావన్నీ మేనేజ్ చేయొచ్చు. అట్లీస్ట్ వన్ సైడ్ వస్తే మిగతావన్నీ మేనేజ్ చేయొచ్చు. For now, I don't know what to do, seriously. Oh my god, oh my god, I seriously opened this, you know. Oh my god, I seriously opened this. Oh my god, seriously. So I just opened this. I'm so proud of myself. So it's coming all this way, and at side kuda okati vachindi. So you see, so hard work chesam avandi, got that. That's why never give up. Almost got the whole thing.
So, it was broke. It's kind of very disappointing for me right now, but I'm gonna complain to them. So, so let's see what happens. I'm gonna just return this and let's see if I can get a new one because this got broke. Just place a return. But yeah, it's like disappointing. Like I want this big kind of mirror, but then it was broke. Maybe it got broke while delivering, कुछ भी हो सकता है or something might happen, but yeah, it's a kind of experience that I got. But I really want this kind of a big mirror, so let's see if we can uh, so let's see if I can find any other big mirrors. As of now, I have just returned this, so they will come and take this away. So I want to say I ordered this from Pepperfry actually. So Pepperfry is like a really good website where you can get some aesthetic things. So I thought the mirror will also be kind of a cool. But when I'm ordering, that guy who is there in the storeroom, he's like, "Ma'am, ये delicate चीज़ है, ये टूट के आ सकता है और it might." So उसने बोला like he told me like it might be broken because we get all these things from the third party vendors or something. So I took a video and photo, so it got broke, so can't do anything, but let's hope we can find this something like this only, because I want this kind of a big mirror in my room. So this is what I'm hoping for. So that's all for today, guys. It's me, Blueberry, signing off. So this is like a real and raw video which I made about this mirror. So if you like this video, please subscribe, share, and never buy mirror from Pepperfry. Bye bye.